I can tell you, if there is one thing that Kenyans are very, very clear about, is the two-term limit. The two-term limit Kenyans are very clear about, and they've been clear about since 1992 when we introduced multipartyism. And there's been no single president that has broken that, and I don't intend to be the first. So, Uhuru, the former president of the Republic of Kenya, said one thing, akiwa kwa power. He said this: from 1992, Kenyans are very clear about changing the constitution, about the two-term limit. And you guys, mkafikiria ni jokes. Uhuru knew it, but he can't change. He couldn't do it because he knew Kenyans are very clear about this shit. Listen here. From 1992, the Kenya fought for multipartyism, and they said every president must stay for 5 years. If re-elected, he can proceed to 10 years. And what more did from 1992 to 1996 to 2002, that is 10 years. After there, Kibaki took the power from 2002 to 2007. And then they started amending the new constitution, which was delivered in 2010, the new constitution. You see? So Kibaki had to stay is 10 years from 2002 to 2013. And he get out of power very smart, very peaceful. Kutoka hapo, kijana ya Kenyatta took the power from 2013 to 2022. That is 9 years. That's what happened. And he never tried to change the constitution and say, and be there for some limit for sometimes. He never tried that. But after voting in 2022, you see, the Hustler want to change the constitution to extend his term limit to 7 years. That means he is going to be there for 14 years if re-elected in 2029. Hey, where? Let's stand up and say no to this nonsense. Let's stand and say no to this nonsense. Joe, listen to this video. I can tell you, if there is one thing that Kenyans are very, very clear about, is the two-term limit. The two-term limit Kenyans are very clear about, and they've been clear about since 1992 when we introduced multipartyism. And there's been no single president that has broken that, and I don't intend to be the first. Wadau, our leaders have political bad manners. Dealing with this indisciplined government is very hard. Our ski, very indisciplined government. It's like a criminal syndicate. Yani, mambo ya Gachagua hata ijatoka koti. Sasa ndio mambo tunaongelea, tuna negotiate mambo ya Gachagua koti. Wanaongelea mambo ya ku-extend term. In 25 June 2024, tulimpeach parliament. Kwa street. Mpaka speaker. Na bado wanataka ku-extend term limit. Kwani wanakimbiza salabasa aji? These people are doing political experiment. Wanakaa wakitutest vyenye wanataka. Deal. Do we citizens care? I think it's time to stand up and say no to this dictatorship. Hii ni nonsense. Hawafanyi kazi yenye tuliwapea. Tuko kwa street ndiri na bado wanataka quest hadi tukavote 2029. Do we citizens care? Hey. Hawa watu wako na njoo sawa. What? Hawa watu wanatupima vibaya sana. We need to stand up and say no to this nonsense. Wanakuja mbio sana. Wadau, kuna mtu aliniambia before mpige kelele hapa sana ati mnajua sana, kwanza endeni Murang'a mtafute mtu anaitwa Ndindi Nyoro na mumuulize alinyamaza kwa nini.
Mimi sikujua, ni leo nimekuja kurealize Ndindi Nyoro alienda wapi? Alinyamaza kwa nini? This was the right man, favorite of William Ruto, right man of President William Ruto. He's a chairman of budget pale kwa National Assembly. Alikuwa na kufa na Ruto time ya campaign. But sasa alinyamaza. Yes, alivote yes kwa finance bill. Na kutoka hapo akanyamaza. Tulikuwa tumeona ni atakuwa replacement wa Gachagua 2027. Alienda 16 counties in 1 week kujipopularize there. But akanyamaza. Alinyamaza kwa nini? So Kindiki akirukaruka hapa, aende Kiaro kwanza aulize Ndindi Nyoro kuliendaje. Do we citizens care? Do we citizens care? Owe, kitawalamba. Muulize Ndindi Nyoro alinyamaza kwa nini? Wandau, mumeona hiyo? Mmeona hiyo? Hamjaona? Wanataka kuongeza presidential term, wakuwa wanatoka hapa after miaka 7. Hamjaona hiyo? Wameimpeach Rigiji na wakapitisha House Levy, tukanyamaza. Wanataka kujiongeza miaka ingine 2, twende tukavote 2029 badala ya 2027. Hamjaona hiyo? Yeah. Wameiba pesa ya KEMSA. Wameiba pesa za NHF. Wameuza airport. Hawatengenezi BRT, tunalipa expressway. Waliuza sijui KICC, sijui wameuza hizo kampuni zote za serikali. Mpaka Kenya Wines. Na wanataka ku-change constitution ikuwe ati tunaweza vote tena 2029 waendelee kukaa hapo. Tumechoka na hii serikali ya Asura within 2 years. Hata ilikuwa 1 year and 3 months tulikuwa tushachoka. Lakini sasa wanataka kuongeza miaka. Na bado mko comfortable. Amuoni hiyo? Nasikia kama nimechinjwa hapa. Do we citizens care? What are we saying as a citizens? What are we doing as a country? Amjaona? Mtu wangu, if you are not concerned about the issues that are affecting our country right now, just skip this video. Our country is not safe. Kenya is banned right now. Kenya is in banned situation right now. The system is silencing the mwananchi. From 2022 to 2024 is a lot of... We have come a long way of chaos and drama, mayhem, from selling state companies and state buildings to high cost of living demonstrations, killing of Gen Zs, finance bill, and impeaching the deputy president, NHIF scandal, oil scandal, KEMSA scandal, and Dani scandal. You have to stand up and say no to this dictatorship because everything is not as it seems. Do we citizens care? What are we talking? What are we saying as a country? Kenyans are not happy right now. Kenyans are not happy. And I've said this several times. If we will not stand up and speak, na Wameru si mnakuanga na bahati. For the first time under the new constitution, mulikuja mkapewa chairman of the council of governance, Peter Munya. Mkakuja mkapewa DCI boss, George Kinoti, mkamtoa. Mkakuja mkapewa minister of agriculture, Mithika Linturi, mkamtoa, mkapewa maji. Mkakuja mkalalamika mkapewa Nairobi governor Anne Kananu, kidogo mkamtoa. Mkapewa police NG Jafet Kome, kidogo mkalalamika akatolewa tena. Kidogo for the first time in Kenya history, the first lady to be a chief justice ni Meru Martha Koome. Na sasa tena mnataka kupewa Kindiki, deputy president of Kenya from Meru. Tangaze msimamo bana, mnatumianga nini? Kwa barabara you above the law. Mnaendeshanga overspeeding, road bullies na mshikangwi ati mko above the law. Tangaze msimamo bana, mnatumianga nini you guys? Tuambieni bana, you guys tuambieni siri bana. Tuambieni siri ni gani? Amuwezwi. Wadau, kuna kitu inaitwa gaslighting. Gaslighting ni mse anaongeanga hata make sense, bora asikiki ameongea. Hata kama anaongea tu nonsense. Hiyo ndio kitu ina happen pale parliament na stupid MPs wetu time wana debate our issues on parliament. Time wanaongea vitu zetu pale parliament, hata wengine wakanyangangi parliament. Lakini hata time wana impeach Gachagua ama time wanaongelea vitu zina benefit ama zina benefit the president of Kenya, the prime president Ruto. They are busy debating like lawyers, professors. The parliament imejaa. They are busy arguing like lawyers in Supreme Court. And they know every corner of constitution. Lakini ile time issues zetu zinajadiliwa, time wanaongelea issues zetu, hata hakuna mwenye anakuanga hapo anatusikiza. Sasa hiyo anaargue kama kitu kingine. Like, what's wrong with this country? What are we saying as a country? Do we citizens care?